That, my friends, is something you want to pay attention to. Any country that could do that, I actually have this idea that that's the future. And this is kind of where we're going to go. 안녕하세요. 인사이트 코리아입니다. 수년 전부터 심상치 않은 한류의 성장성을 주목하며 한국을 배워야만 한다고 가르쳐온 미국 명문대 교수가 있었습니다. 그는 코리안 쿨의 시대가 오고 있다고 말하는데요. 한때 동양인들은 서구권 시트콤 등에서 주로 왜소하고 소심하거나 유머 감각을 모르고 영어도 잘 못하는 우스운 이미지로 소비되고는 했죠. 또한 일본의 아니메 등으로 대두되던 아시아 문화는 메이저 스트림에 어울리지 못하는 소수들의 문화이자 찌질한 오타쿠 문화로 놀림을 받아왔습니다. 그런데 그는 누구보다 먼저 코리안 쿨이 미래의 메인스트림이 될 것이라고 주목하고 한국인들이 만들어낸 놀라운 변화의 저력을 이젠 미국에서 배워야 한다고 말했죠. 그리고 그의 강의 내용처럼 실제로 서구권의 메인스트림을 쓸어버린 이례적인 한국 열풍 현상이 해외 유력 언론들에서도 보도되며 코리안 쿨이 정말로 주목을 받고 있습니다. 이번 하반기 강의 내용은 과연 무엇이었을지, 그리고 이를 반증하듯 내셔널 지오그래픽에서 한국의 상승을 도저히 막을 수 없다고까지 말하며 집중 취재한 내용은 무엇이었는지 알아보겠습니다. Hallyu means Korean wave. What we're talking about is Korean culture and K-entertainment. This is what we're going to talk about all day today. You know, television dramas, television shows, and film, and music, and fashion and style, and cuisine and gaming. What I want to do is walk you through why I think this is something that you very much want to pay attention to. Because it's here, it's all around us, it's all around the world. If you have any ideas of wanting to be global in the way that you see the world, you're going to want to pay attention to how this thing has grown in an unprecedented way, in ways in which we've never seen. 그는 전대미문의 속도와 방식으로 성장하고 퍼져나간 한류 현상 중 첫 번째 예시로 먹방을 소개하며 강의를 시작했는데요. So the first thing I'm going to introduce you to, you are going to eat the entire class. All you're going to do is eat. Okay. So here's the phenomenon. So about 8 years ago, I stumbled upon these mukbang videos. And mukbang means broadcasting eating. One time, for nearly the entire class, we watched a mukbang video, and it just was running on the screen. And so this phenomenon that started in Korea, whereby people would eat, and just eat ungodly amounts of food, my friend. But here's a couple key pieces of it. The key is this phenomenon has gone beyond Korea. So this is a perfect way to start this class, because this is this thing that started in Korea, but then just took off and blew up all over the world. And so I'm going to explain this as we go through class, but what we're seeing again and again are all these cultural phenomena in Korea that just take off, and other cultures adapt, and other cultures embrace, and other cultures participate in a very similar way. 그리고 그는 이러한 문화 전파의 주인공, 한국이 더욱 놀라운 이유로 한국처럼 자신의 영향력을 성장시킨 사례는 전 세계가 본 적 없는 최초의 것이기 때문이라고 덧붙였습니다. Look, Korea has had an historical experience unlike probably anything the world has ever seen. And look, these numbers, they're just numbers, right? Probably means nothing to you. Am I right? Let me bring it to life. In 1965, the GDP of the UK was $100 billion. And in Korea, it was $3.1 billion. And then look what happened going into 2020. Look what Korea did. It's unprecedented. Korea grew in a way to $1.6 trillion. It grew like no country has ever done this sort of thing, has ever grown like that. When I see that, if you see those numbers in that way, you want to ask yourself, this is me as a teacher talking to my students. Because college and going to school is about learning which things you should pay attention to. That, my friends, is something you want to pay attention to. Any country that could do that and didn't have some natural resource worth a lot of money like oil or natural gas or something, any country that could do that, what did they do? What happened? And so what happened was it's an extraordinary process of development. But the piece of Korea that we're going to talk about today that's most fascinating to me is the way in which Korea said, look, there's hard power and there's soft power. And hard power is military and economic power, and soft power is persuasion. It's the ability to get what you want without having to resort to force, either economic force or military force. And Korea said, look,
we're never going to compete with the strongest nations of the world militarily and economically. Like, we're not going to compete at that level. I mean, it's just way too far ahead of us. We can try and we can do really well, and they did really well, but we can do something else. And we can use soft power, and we can use some kind of persuasion to make it happen. And you all know this, right? Like, think about like when you're in high school or grade school or high school, and you have like the popular kids. Why are the popular kids popular? Like, what is it about them that makes them popular? Korea decided, hey, we can take our culture, which we think is pretty cool. We can package it. We can refine it. We can get really good. We can invest in it. And we can promote Korean culture around the world such that when people ever think about Korea, they have something to think about. They have something to latch onto. And Korea has done that unlike any nation that I've ever seen. 이후 샘 리차드 교수는 직접 K-팝과 K-드라마, 한국 음식 등을 실제 한류 열풍 현상의 사례로 들었고 각 학생들이 한국 문화에 빠진 계기 등을 공유해 나가며 서구권 콘텐츠들과의 독보적인 차별성에 대해 토론을 나눴습니다. The first time I talked about K-pop was probably about 5 years ago. BTS is one of the most profoundly global music phenomenons that the world has ever seen. That here we have this classroom full of students. And what I said was, if you want to be global, and if you want to consider yourself or go out and work in the global economy, if you want one of these like really cool jobs, connecting with people all over, and you don't know who these folks are, you're never going to get to where you think you want to go. You won't. You can't get there. This is one band. This is the biggest phenomenon right now. This is a band called 17. Look at the masculinity. These guys, they're defining masculinity in a new way. This, in my humble opinion, my friends, this is the future of masculinity right here. This idea that, this kind of macho, masculine thing, that men have to be a certain way. I actually have this idea that that's the future. And this is kind of where we're going to go. Life is changing. Life changes. And I have this sense that this is the direction it's going to go. Remember, we might live in our small, little, tiny world, but there's a huge, huge world out there that's happening, that's moving and shaking and transforming culture all over the planet. And this is part of it. These folks are at the forefront. And so why it is that so many people follow these folks. There's so many people. Okay, so when did you first encounter Korean culture? I watched a K-drama called Descendants of the Sun, which is a really good one. Yeah. And then I got into BTS like 2015, 2016. I really just appreciate how creative it is and how committed it is to being the very best it can be. 한국 문화의 인기 요인에 대해 성적이고 자극적인 것을 위주로 하던 서구권에서 한국인들의 순수하고 건전한 문화가 신선하게 느껴진다. 삶에 대한 메시지와 풍부한 감정 표현이 돋보인다. 퀄리티와 작품성, 표현력을 봤을 때 미래의 헐리우드 자리는 한국의 것이다. 등 다양한 학생들의 대답이 나왔는데요. 하지만 그 중에서도 역시 새로운 변형을 주저하지 않는 창의성, 그리고 늘 최선을 다하는 한국인들의 노력이 기저에 있기 때문이라는 학생의 답변이 그 핵심이 아닐까요? 이렇듯 수년 전부터 한국인들이 미래의 최전선에 있다고, 글로벌 인재가 되고 싶다면 한국을 알아야 한다고 외쳐온 샘 리차드의 맥락은 이제 각 언론사들의 보도를 통해서도 표면에 드러나고 있는데요. 내셔널 지오그래픽은 얼마 전 코로나19도 한국이 세계적으로 날아오르는 것을 막을 수 없었다는 제목으로 한국의 문화적 물결이 앞으로도 성장할 일만 남은 이유를 집중 분석했습니다. 피치 퍼펙트 외 다수의 저자인 마이키 랩키는 43세 남성으로서 한밤중에 삼성 휴대폰으로 방탄소년단의 K-팝 콘서트를 시청하고 위버스를 접속하고 넷플릭스로 한류 콘텐츠를 보는 등 자신의 일상 속에 녹아있는 한국 문화 현상 등으로 글을 시작했는데요. 격리 기간이 길어지면서 오프라쇼부터 버즈피드까지 미국의 갑자기 모든 사람들이 넷플릭스에서 K-드라마를 발견한 것 같았습니다. 스트리밍 회사는 시청률 데이터에 대해서는 기밀을 유지하는 것으로 유명하지만 굳이 말하지 않아도 증거는 행동에서 드러납니다. 2021년 그들은 한국 콘텐츠에 5억 달러 가까이 투자하기로 발표했습니다. 한편 미국에서 최고 시청률을 찍은 두 프로그램, 폭스의 복면가왕과 CBS의 굿닥터는 한국 원작 TV쇼입니다. 한국이 1987년까지 오직 두 곳의 방송국밖에 없었다는 걸 생각했을 때 상당히 충격적인 사실이죠. 라며 격리 기간을 통해 더욱 급상승한 한국의 인기를 미국 전역에서 체감하는 현상을 유쾌하게 전개했습니다. 재미있는 것은 증거는 푸딩 안에 있다. 즉 먹어보면 안다.
직접 보면 안다는 미국식 표현을 빗들어 증거는 파전 안에 있다고 표현했네요. 이후 그는 속국에서 코리안 콜로의 변화라는 소제목 하에 20세기 초 일본의 침략을 받은 후 한국에서는 일본의 정치적 선전이 전국을 휩쓸며 한국인은 열등하다는 생각을 부추겼고 상처를 남겼으나 그러한 상황을 거치고서도 민주주의가 도래하자 새로운 나라를 향해 다시 달려나갔기에 더욱 다이나믹하고 놀랍다는 점을 조명했습니다. 그렇게 오늘날은 세계적으로 한국 문화는 쿨하다, 멋지다는 인식까지 오게 된 것이죠. 또한 마이키는 한국인들과 K컬처를 이야기하기 위해 취재하는 과정에서 한국에 대한 자신의 깊은 관심사에 놀라하는 것을 보며 한국에 대해 재미있는 점은 한국인들은 그전까지는 자신들이 특별한지 어떤지 모르다가 해외 미디어를 통해 듣고 나서야 깨닫는다고 한 대화를 인용하기도 했습니다. 과연 내셔널 지오그래픽 기사에 실린 위 인용구처럼 한국인들은 스스로에 대해 만족하기보다는 더 높은 허들을 바라보며 노력하는 일만 생각하곤 하죠. 그렇기에 외부에서 오늘날 한국의 위치에 대해 놀라워하는 일이 오히려 한국인들을 더욱 놀라게 하곤 하는데요. 한국은 열등하다고 부추기려 했던 일본의 프로파간다가 남긴 상처는 하루아침에 씻어내기는 힘든 얼룩이겠지만 그럼에도 지지 않고 스스로의 문화와 자부심을 지켜오며 한국의 멋을 코리안 콜로서 전 세계를 무대로 온전히 회복해낸 한국이 더욱 자랑스럽습니다. 과연 10년 후 샘 리차드 교수의 강의는 또 어떤 미래를 그리며 또 어떤 한국을 조명하고 있을지 기대되는 시점입니다. 지금까지 인사이트 코리아였습니다. 감사합니다.